In this class, we will have a look at how first law is applied to calculate the change in internal energy in the case of melting process, and then the Mayer's relation. Mayer's relation is the relation connecting Cp and Cv. First, we will find the internal energy change. For a melting process, we need to calculate du, the internal energy change, and from first law, the quantity of heat supplied is change in internal energy plus work done. If the expansion is very small, that means change in volume dV is 0. When expansion is very small, that means P dV is 0, and that means dW is 0. This term is 0, and the quantity of heat supplied during melting is ml. M is the mass of liquid and L is the latent heat of solid. L is the latent heat of solid, and M is the mass of liquid. And this is dq, and when we apply this to the first equation, du, the change in internal energy, is equal to ml. So in a melting process, ml, where L is the latent heat of solid, is the change in internal energy. And then let's derive the relation connecting Cp and Cv, or the Mayer's formula. For that, consider the gas is heated at constant pressure. First at constant volume. The gas is heated at constant volume, and from first law, dq is equal to du plus dw, and since it is heated at constant volume, dV is 0 or PdV is 0. That means this is the work done. PdV is the work done, that is dW is 0. And in the case of heating at constant pressure, dQ is Cp, it is constant volume, Cv dt, because Cv is the heat required to produce unit increase of temperature, or the increase of temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, we require Cv. So for a dt increase, the quantity of heat is Cv dt at constant volume, and from first law, this is equal to du. And then we heat the gas at constant pressure. So now we are going to heat the gas at constant pressure, and from first law we know dq is equal to du plus dw, and here du, let this be u prime, du prime, dq prime, and dw prime. When P is the pressure, dV is the change in volume, dW prime is P dV. dV volume increase, P is the constant pressure, then dW prime, the work done, is P dV. And in the case of constant pressure, for unit rise of temperature, Cp is required. For dt rise, the heat required is Cp dt. And this du prime is equal to the du which we written just before.
That is, in the case of constant volume. Constant വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ du. അതെന്തായിരുന്നു du? That is equal to cv dt. അല്ല, ജസ്റ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത du എന്ന് പറയുന്നത് cv dt ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ du prime എന്താണ്? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഈക്വൽ. ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചാണ് രണ്ടിലും. വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോത്ത് കേസ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിൻസ് ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി പ്രൈം, ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കേസിൽ ഡി ടി, അതുപോലെ ഈ കേസിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടി പ്രൈമും ഈക്വലാണ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി യു പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു, which is equal to du എന്തായിരുന്നു? du was cv dt and then cp dt plus pdv. That is pdv is equal to cp minus cv dt. Let this be equation 1. And then we take the ideal gas equation. pv is equal to RT. This is a constant pressure process. So PdV differentiate ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ PdV മാത്രമേ ഉള്ളൂ, VdP ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. ദറ്റ് ഈസ് PdV is equal to R is a constant, R dt. And what is PdV? We can substitute PdV from equation 1, that is Cp minus Cv dt is equal to R dt. And that shows Cp minus Cv is equal to R. And this is Mayer's relation. So when we conclude here, we used the first law of thermodynamics to calculate the internal energy change in melting process. Then using the first law, we derived the relation connecting Cp and Cv. Specific heated constant pressure അതുപോലെ specific heated constant volume, ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ relation, that is a Mayer's relation.